Welcome to Mana TV Telangana for the live classes for Gurukula Librarian Post. Last classes we discussed about the information sources. Some of the information sources we discussed. Now we are discussing about the directories. What is the meaning of the directories? A directory can be institutional. It's a provide. It's like we are thinking about the institutional directory. Like that institutional directory provide the information regarding the institutional name, the structure, the function, objectives of the institution, operational activities and addresses and officers, members, etc. And we give the information about the institutional directory. And another one is directories of specific person or directories of person, which covers the information about the name, addresses, status. It's a professional for professionalism and the qualification, academic qualifications and experience and affiliations and individuals. It will give the information about the person's information, like that directories of persons information will give the person's information. The term directory also under use of the list of events like newspapers, periodicals and so on. The entries of the directory are arranged systematically like alphabetical or classified order. And another one is types of directory. Directories, it can be divided into two parts. One is general directory. Again, general directory contains topographical directories of cities and towns, etc. The another one is telephonic, telegraphic and telex directories. Again, special directory comes to the institutional directories or professional directories and trade and business directories. We will come to the general directories. General directories is part of the topographical directories. That means it will give the information about the places. For example, we are thinking about, we are talking about the topographical directory means you take example of the South Indian places directory. We know where is the exactly places like pilgrimage places or visiting places or travel places or whichever the important places, visiting places we can see, we can access from this general topographical directories. The another one is telephonic directory. What is the meaning of the telephonic directory? That contains the information about the telephone number, simultaneously the number who is having the owner. Like you take example of the telephone directory like Professor 𝗧𝗦𝗔𝗧 𝗵𝗏, then it's opposite will give the number. And we can, how many people are Professor 𝗧𝗦𝗔𝗏 𝗵𝗏, like 7 or 8 or 10 or whatever it may. It opposite, it will give the telephonic numbers. The sequential is arranged by the alphabetical order. At the same time, topographical directory also it sequential arranged by the alphabetical order. Like telephonic directory also arranged in the alphabetical order. Come to the special directories. What is the special directories? Again it is divided into institutional directory, professional directory or trade business directory. Come to the institutional directory. That institutional directory, it will give the information about the institution. It will give the about the institution. It may be that particular year developments, the programs or operational programs or activities or administrative or members, who is the CEO, who is the general manager, who is the HR and what are the production is coming from that particular industry. It will give the that particular institution or information, institutional or industry. We can access from the institutional directory. Another one is professional directory. Professional directory, we can access the information like professional, it may be scientific professionals, it may be social scientist professionals or noble laureates, noble గ్రహీతలకు సంబంధించిన కావచ్చు, లేకపోతే స్టేట్స్మెన్స్ పొలిటిక్స్కి సంబంధించినటువంటి ప్రొఫెషనల్ డైరెక్టరీ ఉందనుకోండి. వీ కెన్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ది దేర్ ఇన్ఫర్మేషన్. లైక్ యూ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది Rajiv Gandhi date of birth and when he was contested, when what is the duration period he did as a president of as a prime minister of India, everything we can access from the professional directory. Professional means that contains a specific area, specific subject. You can get the information that particular area of the people. It is a professional directory. Another one is trade and business directory. It's a trade and business means like suppose example, before going to purchase the books, we can know what is the rate,
then what is the where it was publication, where we can from the catalog we know the information. Catalog and books, some of the trade bibliographies or national bibliographies we can go, just like the trade business directories. Suppose it will take example of the మనం ఉదాహరణకు చూసుకున్నట్లయితే పొగాకు సంబంధించింది కావచ్చు, రాజమండ్రిలో ఉన్న రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కావచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా బిజినెస్ సంబంధించినటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్ కావచ్చు, వీటికి సంబంధించినటువంటి ట్రేడ్కి సంబంధించినటువంటి అంటే బిజినెస్కి సంబంధించిన డైరెక్టరీస్ ఉందని ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ బిజినెస్ డైరెక్టరీ. వీ కెన్ నో ది ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ లేదా ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ల యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తెలుసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది. దిస్ ద టైప్ ఆఫ్ డైరెక్టరీస్. Again, universities handbook, some of the we are talking about the some of the directories. Universities handbooks న్యూ ఢిల్లీ నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతుంది. ఇది అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ యూనివర్సిటీస్ వాళ్ళు పబ్లికేషన్ చేస్తూ ఉంటారు 1975. ఇది బయాన్యువల్ పబ్లికేషన్. ఇది ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది యూనివర్సిటీస్ వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ యూనివర్సిటీ. ఇండియన్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించినటువంటి వివిధ విషయాల గురించి ఈ యూనివర్సిటీస్ హ్యాండ్బుక్ మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంది. ద అనదర్ వన్ ఈజ్ ఇయర్ బుక్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్, బ్రజెల్స్లో ఉంది. ఇది యూనియన్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ అసోసియేషన్. It was around 1948. It's annual publication. It will give the information about the ప్రపంచంలో సంబంధించినటువంటి ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏదైతుందో వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. ఇట్ మే బి WHO కావచ్చు, లేకపోతే ILO కావచ్చు, ఇండియన్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ కావచ్చు, లేకపోతే వరల్డ్కి సంబంధించినటువంటి ఆర్గనైజేషన్ల యొక్క సమాచారము దాన్ని మనం ఇయర్ బుక్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా వీ కెన్ గెట్ ఇట్. అనదర్ వన్ ఈజ్ నేషనల్ రిజిస్టర్ ఫర్ సోషల్ సైంటిస్ట్. ఇది ఇండియాకు సంబంధించినటువంటి డైరెక్టరీ. మనము ఈ నేషనల్ రిజిస్ట్రీ ఆఫ్ సోషల్ సైంటిస్ట్ ఇన్ ఇండియా ఇది నిజ్వాన్ నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతూ ఉంది, న్యూఢిల్లీ. ఇది దీని యొక్క కాన్సెప్ట్ ఫర్ ది ICSR, ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ సోషల్ సైన్స్ రీసెర్చ్ ఇన్ 1983. దెన్ అనదర్ వన్ ఈజ్ వరల్డ్ ఆఫ్ లర్నింగ్, లండన్. ఇది లండన్ నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతూ ఉంది. యూరోపా పబ్లికేషన్ వాళ్ళు పబ్లికేషన్ చేస్తూ ఉంటారు 1947 యాన్యువల్. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డైరెక్టరీ. వీ కెన్ ఎస్పెషల్లీ దిస్ డైరెక్టరీ, what is the main aim of this particular directory is to know the information about the learned institutions or learned societies, research institutes, or university libraries and museums and so on. It gives the data of establishment and also senior faculties and senior administrative officers information and academic staff information, members information, and also a separate section on the UNESCO International Council organization included. The exam point of view, they may ask the question like the world of learning is publication from where, what is the duration, like publication, where it is from publication, and what is the duration and year of publication they may ask. Sometimes they may ask the question, suppose example, who is the librarian or who is the vice chancellor of the Oxford University, where we can get easily we can get the information from the world learning directory, we can get the information. Then handbooks. Well, before going to handbook, we discussed about the directories. What are the directories are there, and national directories and institutional directories and topographical directories or personal directories. We discussed about trade directories also we discussed. Now we are discussing about the handbook. The word handbook is borrowed from the German word Handbuch, that meaning a small book or a treatise giving with useful facts. Ante in the chinna book it will gives the information about the fact, and the literally what is the meaning of the term handbook is the book which is handy, ante చేతిలో పట్టుకొని పోవడానికి మనకు కన్వీనియంట్ ఉండేటువంటి దాన్ని హ్యాండ్బుక్ అండ్ హ్యాండీ టు యూజ్ అండ్ కంటైన్ ద ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ హ్యాండీ టు క్యారీ ఇట్ కన్వీనియంట్ in hand, that is called handbook. What type of the handbooks are there? The types of handbooks and manuals are general handbooks, statistical handbooks, and historical handbooks, literary handbooks, and official handbooks, and tables, and practical handbooks, and subject handbooks. Suppose we will take example of the subject handbooks. Sometimes they may be handbook of the surgery, sometimes they may be handbook of zoology,
Then literary handbooks, you take example of the handbook of the William Bentinck or handbook of the William James. It will give the information about the that literary term. And historical handbook, that example of the handbook of the Vijayanagara Samrajya. Statistical handbook, like it CSO అంటే సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు వీళ్ళు పబ్లికేషన్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ హ్యాండ్ బుక్స్ అని. దెన్ జనరల్ హ్యాండ్ బుక్స్ వి నో, general handbooks, and practical handbooks we know that. Then another one is manual. A manual is corresponding word is derived from the Latin term manual. It means a guide, a book, a compendium book or abridged handbook. It contains the treatise which can be referred for the guidance of any occupation or art of the study. That's what is the meaning. Usually మనం ఉదాహరణకి ఒక ఏదైనా ఎక్విప్మెంట్ కొన్నామనుకోండి, ఎలక్ట్రానిక్ గాడ్జెట్స్ కొన్నామనుకోండి, లేకపోతే ఏదైనా ఒక మిషనరీ కొన్నామనుకోండి, సైమల్టేనియస్లీ హౌ టు యూటిలైజ్ దట్ పర్టికులర్ గాడ్జెట్ ఆర్ హౌ టు యూటిలైజ్ దట్ పర్టికులర్ ఎక్విప్మెంట్, దే విల్ గివ్ మాన్యువల్. అంటే ఇట్ విల్ గివ్స్ ది గైడెన్స్ హౌ టు యూజ్ ఇట్ and how to operate it. Suppose example, nowadays many people are purchasing like mobile phone. Simultaneously mobile phone they will give the manual. ఏ విధంగా ఆపరేట్ చేయాలా, దీంట్లో ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ నో ది బై ది మాన్యువల్. Then some of the manuals, it is subject manuals we can discuss now. Manual of law librarianship, the use and organization of the legal literature by EMIS, లండన్ నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతా ఉంది. ఇట్ విల్ గివ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది బ్రిటిష్ అండ్ ఐరిష్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ లా లైబ్రేరియన్స్. అంటే బ్రిటన్కి సంబంధించినటువంటి, ఐరిష్కి సంబంధించినటువంటి లా అంటే లీగల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ కెన్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ది మాన్యువల్ ఆఫ్ లా లైబ్రేరియన్షిప్. అనదర్ వన్ ఈజ్ టుడేస్ లైబ్రేరియన్, ఏ ప్రాక్టికల్ మాన్యువల్ ఫర్ ది అకాడమిక్ లైబ్రేరియన్స్. ఇది మార్గాన్ నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతూ ఉంది, లండన్ పబ్లికేషన్, ఆస్లిప్ వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు పబ్లికేషన్, ఇది 1996. Then guides. What is the guide? You know, everyone guides, it will show the path where we can find the information, where we can get the information, and where we retrieve the information. It show the path, it will guide the sources. That is called guides. Suppose we will discuss about the some 2-3 guides. Guide to current national bibliographies in third world in G.E. Garman and J.J. Mills, second edition, లండన్ వాళ్ళు పబ్లికేషన్ చేస్తూ ఉంటారు 1987. దెన్ ఎంటైల్ ఆఫ్ లైబ్రేరియన్స్ బై సిమన్స్. అంటే ఈ ఎంటైల్ ఆఫ్ లైబ్రేరియన్స్ అనేటువంటి ఈ పబ్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో, ఇట్ విల్ గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద లైబ్రేరియన్స్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ అ ప్రొఫెషనల్ లైబ్రేరియన్స్, ఎస్పెషల్ ఇన్ ది special libraries, those who are working in the special libraries. It will give the information about the librarians in the London. And engineers guide to product information, source and use, edited by the Raymond Wall. ఇది లండన్ నుంచి పబ్లికేషన్ ఉంది, దీన్ని కూడా ఆస్లిప్ వాళ్ళు పబ్లికేషన్ చేస్తూ ఉంటారు ఫ్రమ్ 1992. దెన్ అనదర్ వాజ్ ఇండెక్సింగ్ అండ్ ఆబ్స్ట్రాక్టింగ్. బిఫోర్ గోయింగ్ టు indexing and abstract, we discussed earlier, and before that we discussed about the what is the manuals, what is the handbooks, what type of handbooks are there, and another one is manuals, what is the meaning of the manuals we discussed, and what is the meaning of guides we discussed. Some of the manuals we discussed, some of the guides we discussed, and handbooks also we discussed. Now we are discussing about the indexing and abstracting. What is the meaning of indexing and abstracting of periodicals? The word index is derived from the Latin word. Indicate meaning is to point out, to show, to point out or to show. And then indexing periodical is a access tool to a systematically arranged list of periodical literature, providing complete bibliographical references of already published individual items of primary documents, which is republished regular intervals. It's called indexing indexing. That's the meaning of indexing. Then another one is these indexes can be alphabetical. These indexes can be arranged alphabetical wise, classified wise, and chronological, geographical,
or numerical. They are access tool to identify, to locate the required information which appeared in the particular period. ఈ ఇండెక్స్ యొక్క మేబీ ఇండెక్స్ కెన్ బి ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్, ఆల్ఫాబెటికల్ వైజ్ ఉండొచ్చు, అదేవిధంగా క్లాసిఫైడ్ వైజ్ ఉండొచ్చు, క్రానాలజికల్ వైజ్ ఉండొచ్చు, అదేవిధంగా జాగ్రఫికల్ వైజ్ ఉండొచ్చు, అదేవిధంగా న్యూమరికల్ వైజ్ ఉండొచ్చు. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అంటే యాక్సెస్, ఇట్ ఈస్ ఎ యాక్సెస్ టూల్ టు ఐడెంటిఫై ఆర్ లొకేట్, అండ్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వేర్ వీ కెన్ గెట్ ది రిక్వైర్డ్, అంటే మనకు అవసరం ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలనో, ఇట్ షో ది పాత్, ఇట్ విల్ గివ్స్ ది ఇండెక్స్, టు విచ్ అపియర్డ్ ఇన్ ది పర్టికులర్ పీరియాడికల్. ఆ పీరియాడికల్కి సంబంధించినటువంటి ఆ సమాచారంలో ఎక్కడ మనకు కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందనేది ఈ ఇండెక్స్ చూపించడానికి ఆస్కారం ఉంది. దెన్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఇండెక్స్ ప్రొవైడ్స్ ది సబ్జెక్ట్, ఆథర్ అండ్ టైటిల్ indexing to particular set of periodicals, and it gives full citation of each article. Usually index it's provide the subject and author title indexing, and also to particular set of periodicals, and it gives the full citation of the each articles. The citation it includes అంటే ఆర్టికల్కు సంబంధించినటువంటి సమాచారంతో పాటు ఇట్ విల్ గివ్స్ ది టైటిల్ ఆఫ్ ద పీరియాడికల్స్ అండ్ డేట్ ఆఫ్ ది పీరియాడికల్ అండ్ వాల్యూమ్ నెంబర్స్ and page numbers as well as the author and title and of the article. Some indexes include abstractors also. అంటే దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంది, యూజువల్గా ఇండెక్సెస్ ఇట్ విల్ గివ్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది ఆథర్ కానీ, టైటిల్ కానీ, సబ్జెక్ట్ గురించి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే సమ్ టైమ్స్ అంటే ఈ సైటేషన్తో పాటు దేనికి సంబంధించినటువంటి సమాచారం మనకు అందిస్తూ ఉందనంటే ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ ది టైటిల్ ఆఫ్ ది పీరియాడికల్స్. అంటే యూజువల్గా టైటిల్ ఆఫ్ ది మనం వీఆర్ searching, we are finding about the article, but sometimes these indexes will give the title of the article, title of the periodical, and it's a pages, it's a volume of the periodicals and date of publication also it will give, and the simultaneously author and title of the article also we can get. Some indexes include the abstracts. What is the abstract? Just before we discussed about the indexes, now we are discussing about the abstract. According to the ALA, American Library Association Glossary, is an abbreviated accurate representation of the work, usually without added interpretation or criticism, accompanied by a bibliographical reference to the original work when appearing separately it. That means ఈ ఒరిజినల్ యూజువల్లీ ఆబ్స్ట్రాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆబ్స్ట్రాక్ట్స్ మనం ఒక్కసారి కనుక జర్నల్స్లో కానీ లేకపోతే పీరియాడికల్స్లో కానీ చూసినట్లయితే ఇట్స్ ఏ స్టార్టింగ్లో మనకు ఉంటుంది. అంటే ఒక ఆర్టికల్లో చూస్తే ఫస్ట్ పైన అంటే బిగినింగ్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్ వీ కెన్ ఫైండ్ ది ఆబ్స్ట్రాక్ట్. దట్ ఈజ్ అంటే ఈ ఆబ్స్ట్రాక్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఆబ్స్ట్రాక్ట్ ఇట్స్ ఐడెంటిఫై సపరేట్లీ. జస్ట్ లైక్ ఆర్టికల్ మామూలుగా ఫాంట్ సైజ్ కానీ ఇట్స్ డిఫరెంట్, లైక్ బోల్డ్ ఆర్టికల్ మామూలు ఉంటే, బట్ ఆబ్స్ట్రాక్ట్ మాత్రం ఇట్స్ ఇటాలిక్ కానీ లేకపోతే ఐడెంటిఫికేషన్ అంటే డిఫరెంట్ ఐడెంటిఫికేషన్ కంపేర్ విత్ ది ఆర్టికల్. దెన్ యూజువలీ ఆబ్స్ట్రాక్ట్ ఈజ్ ఏ షార్ట్ సమ్మరీ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్ ఇన్ ఏ స్కాలర్లీ జర్నల్. అంటే జస్ట్ వీ డిస్కస్ నో ఇట్స్ ఏ షార్ట్ సమ్మరీ ఆఫ్ ది article in a scholarly journal. Usually it appears in the beginning of the article. Usually it's appearing in the beginning of the article. Then another one is a print or electronic indexes to journal or magazine or periodical or newspaper article that not only provides the citation to the article, but also its brief summary of the each article. That means then another one is a summary of the paper. Usually when we are going to the conferences or seminar, we can present only summary of the article, but not the full text of the paper. It's not always published. Now what is the need? We discussed about the handbooks and abstract. So what is the intention? What is the importance of the need of this indexing and abstracting periodicals? So indexing of the abstracting periodicals are convenient tool to provide the scholar a bird eye
view the literature of their specific interest easily and quickly. They cover information from vast volume of primary literature scattered in the numerous source of fewer pages. That means ఇక్కడ మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ద ఇండెక్సింగ్ అండ్ ఆబ్స్ట్రాక్టింగ్ యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఎవరైతే యూజర్ ఉన్నారో యూజర్ వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే డే బై డే లక్షలలో కోట్లలో ఇన్ఫర్మేషన్ పబ్లికేషన్ అవుతూ ఉంది. హౌ వీ కెన్ యాక్సెస్ ఈలీ. ఇట్స్ ఏ ఇండెక్సింగ్ అండ్ ఆబ్స్ట్రాక్టింగ్ ఈజ్ ద one of the accessing tool. We can get the what user is asking exactly, that we can find from the, it's a one of the instrument, it's a one of the tool to access the information for the user that may be easy and quickly access from this access tool. It's a indexing and abstracting periodicals. It's a need intention of the indexing and abstracting. Another one is indexing and abstracting periodicals also fulfill requirement of the scholar. Just I told you, no, scholar ganaka college ante library ganaka vachinatlaite what actually ataniki em avasaram unnadi, what he is really requires the information, ee abundant information vastha undi. Aa information lo inta vast information lo pratidi each and every one check cheyalante it will take lot of the time. So it save the time of the reader, simultaneously librarian. So indexing and abstracting periodicals also fulfill the requirements of the scholar who needs to scan the information from earlier literature to the subject of a problem, undertake the study of the research. Indexing and abstracting periodicals also fulfill the requirements of the scholar who needs to scan the information from earlier literature on the subject of a problem undertaken the study to research. And what is the qualities requirement for the indexing and abstracting? One is coverage, time lock and indexes, the bibliographical descriptions, easy and consultations. Some of the important abstracting periodicals, they in an examination point of view definitely they may ask the question some of the important abstracting periodicals. I will read out. One is Engineering Index, New York 1885. Then another one is Physics Abstract, Institute of Electrical Engineers, London నుంచి publication అవుతా ఉంది 1898. Then Chemical Abstract, it's from 1907. ఇది అమెరికన్ కెమికల్ సొసైటీ వాళ్ళు పబ్లికేషన్ చేస్తూ ఉంటారు. బయాలజికల్ అబ్స్ట్రాక్ట్స్, ఫిలడెల్ఫియా, ఇది 1926 నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతూ ఉంది. అదేవిధంగా సైకలాజికల్ అబ్స్ట్రాక్ట్స్, అమెరికన్ సైకలాజికల్ పబ్లికేషన్, ఇది వాషింగ్టన్ నుంచి వస్తూ ఉంది 1927. అండ్ బులెటిన్ ఆఫ్ సిగ్నటిక్స్ సెంటర్ ఫర్ నేషనల్ డిలే, ఇది పారిస్ నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతూ ఉంది 1940. అండ్ ఎక్స్పర్ట్ మెడికా దట్ మీన్స్ మెడికా ఫౌండేషన్ ఆమ్స్టర్డామ్ నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతూ ఉంది 1947. దెన్ అనదర్ వన్ ఈజ్ లీజా, లైబ్రరీ ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్ అబ్స్ట్రాక్ట్, ఇట్స్ పబ్లికేషన్ ఫ్రమ్ ది లైబ్రరీ అసోసియేషన్, లండన్ నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతూ ఉంది 1950. సోషలాజికల్ అబ్స్ట్రాక్ట్, న్యూయార్క్ నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతూ ఉంది 1952. దెన్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఎకనామిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్, మార్టిన్ నిజఫ్, ది హేగ్ అంటే ది హేగ్ నుంచి నెదర్లాండ్స్లో ఉన్నటువంటి ది హేగ్ నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతూ ఉంది 1953. ఇండియన్ సైన్స్ అబ్స్ట్రాక్ట్, ఇట్స్ కమ్స్ టు ది ఇండియన్ సైన్స్ అబ్స్ట్రాక్ట్, ఇన్స్టాక్ నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతూ ఉంది. ఇన్స్టాక్ ఇండియన్ నేషనల్ సైంటిఫిక్ డాక్యుమెంటేషన్ సెంటర్, న్యూఢిల్లీ నుంచి వస్తూ ఉంది 1965 అన్వర్డ్స్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్. దెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్ అబ్స్ట్రాక్ట్, ద డాక్యుమెంటేషన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ 1966. అనదర్ వన్ ఈజ్ ఎల్సా, ఇండియన్ లైబ్రరీ సైన్స్ అబ్స్ట్రాక్ట్, పబ్లికేషన్ ఫ్రమ్ ది ఐఎస్లిక్ ఇన్స్టిట్యూట్, ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ స్పెషల్ లైబ్రరీ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్ వాళ్ళు దీన్ని పబ్లికేషన్ చేస్తూ ఉంటారు. కలకత్తా నుంచి వస్తూ ఉంది ఇది 1967. See, usually we discussed about the abstracting and periodicals, indexing and abstracting. In the indexing and abstract, we discussed about the importances and need, and we discussed. Now, some of the important abstracting and periodicals, just I read out. The examiner point of view, they may ask the question, chemical abstracts,
publication from the date, or biological abstracts from the where its publication, Philadelphia, ISI వాళ్ళు publication చేస్తూ ఉంటారు. It's like that they may be asked the questions. It's an important thing. Then another one is kinds of indexing and abstracting sources. What are the kinds? Comprehensive services. Then another one is citation indexes, current contents, coverage by geographical area, coverage by specific subject, coverage by kind of documents. Will come to the comprehensive services, a centralized agencies in the countries such as earlier former ICSSR, France, Japan and China have been attempting to comprehensive indexing and abstracting services to cover the all fields of the literature, all types of the literature in the field of entire field of science and technology. So the main purpose of this comprehensive services indexing and abstracting services to overcome the language barriers in the matter, to providing access to the world information for each scientist in their particular countries. This is the main intention. Indexing and abstract ఈ కాంప్రహెన్సివ్ సర్వీస్ యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ద మెయిన్ పర్పస్ ఇస్ టు ఓవర్కమ్ ద లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్. అంటే ఒక దేశానికి ఇంకో దేశానికి సంబంధించినటువంటి ఈ లాంగ్వేజ్ సంబంధించినటువంటి ఈ బ్యారియర్స్ లేకుండా ఉండేటందుకు టు ప్రొవైడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది స్కాలర్స్ అండ్ సైంటిస్ట్ టు దీస్ పర్టికులర్ యుఎస్ఎస్ఆర్, ఫ్రాన్స్, జపాన్, చైనా దేశాలకు సంబంధించినటువంటి స్కాలర్సు ఈ ఇండెక్సింగ్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్టింగ్ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ పొందడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ రెడ్ అవుట్ సమ్ రష్యాకు సంబంధించినటువంటి ఆల్ యూనియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అండ్ టెక్నికల్ ఇన్స్టిట్యూట్, వినిటీ అంటారు మాస్కో. దాని అనదర్ వన్ పారిస్కి సంబంధించినటువంటి. అదేవిధంగా సైటేషన్ ఇండెక్సెస్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద సైటేషన్? సైటేషన్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ద కాంట్రిబ్యూషన్. ఎవరు కాంట్రిబ్యూషన్ చేసినారు దీన్ని అంటే ఈగున్ గారి ఫీల్డ్ వాళ్ళు ఇన్ ద ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఐఎస్ఐ, ఫిలడెల్ఫియాకు సంబంధించిన వాళ్ళు, యూఎస్ఏ వాళ్ళు దీన్ని సైటేషన్ ఇండెక్స్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసినారు. ఈ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ సైటేషన్ ఇండెక్సెస్? ఇన్ ఎగ్జామినర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ డెఫినెట్లీ దే మే ఆస్ ద సైటేషన్ ఇండెక్స్ పబ్లికేషన్ ఫ్రమ్, అంటే యూజువల్లీ సైన్స్ సైటేషన్ ఇండెక్స్ గురించి కానీ సోషల్ సైన్స్ సైటేషన్ ఇండెక్స్ గురించి కానీ దే మే ఆస్ ది క్వశ్చన్. ఫస్ట్ అయితే ఈ సైటేషన్ ఇండెక్స్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి వాళ్ళ ఈగున్ గారి ఫీల్డ్ అండ్ ఫర్ ది ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ సంబంధించినటువంటి సైంటిఫిక్ ప్రొఫెషనల్ అండ్ ఫిలడెల్ఫియా నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతా ఉంది యూఎస్ఏ. యాజ్ పర్ ది అమెరికన్ లైబ్రరీ అసోసియేషన్ గ్లాజరీ ప్రకారం, లైబ్రరీ ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్ ప్రకారం, citation index is the index consisting the essentially list of works which have been cited in Aadhaar, the last works and list of the works from which the citation have been collected. This is the main intention of the citation indexes. The basic information about the specific source of information is citation for book. అంటే ఒక సైటేషన్ సంబంధించినటువంటి ఒక బుక్ సంబంధించినటువంటి సైటేషన్ గురించి మనం చెప్పినట్టు వీటి ఇన్క్లూడ్స్ ది ఆథర్, టైటిల్, ప్లేస్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్, ఇయర్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్, పబ్లిషర్ ఎవరు, దెన్ వేర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ పబ్లికేషన్ అనేది ఈ బుక్స్కి సంబంధించినటువంటి ఈ సైటేషన్. ఆర్ యు కమ్ టు ది సైటేషన్ ఫర్ ది ఆర్టికల్, who written this article, like the periodical will be the title of the periodical or volume of the periodical and number of pages and the volume number and number of pages and date who cited who written this particular article. It will gives the citation of the article. Earlier citation of the book, that will give the information about the book, place, author and everything it will give. Then like periodical, it will gives the citation of the periodical publication, date, date of publication and volume number, issue number, everything will give you. And science citation index, science citation SCI అని చెప్పేసి దీన్ని బాగా అంటారు. ఫిలడెల్ఫియా SCI సైన్స్ సైటేషన్ ఇండెక్స్ 1965 నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతుంది. ఇట్ ప్రొవైడ్ ది యాక్సెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇట్ ప్రొవైడ్స్ యాక్సెస్ టు 3,300 లీడింగ్ సైంటిఫిక్ అండ్ technical journals of the world in the all disciplines. Apart from the journal, some books are also covered. It also available in various physical format, simultaneously media formats also. CD-ROM version is published since 1988. ఇది అంటే క్వార్టర్లీ పబ్లికేషన్ అవుతా ఉంది. సో సైన్స్ సైటేషన్ సంబంధించినటువంటి
what we can get the information 3300 leading scientific journals సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నికల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సంబంధించినటువంటి జర్నల్స్ వీ కెన్ యాక్సెస్ ఇన్ ది ఆల్ అంటే ఈ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి 3300 లీడింగ్ సైంటిఫిక్ అండ్ టెక్నికల్ జర్నల్స్ వీ కెన్ యాక్సెస్ సమ్ బుక్స్ ఆల్సో యాడెడ్. ఇది అనదర్ వన్ ఈజ్ SCI comprise the several parts అంటే ఈ సైన్స్ సైటేషన్ ఇండెక్స్ ఈస్ హ్యావింగ్ సెవరల్ పార్ట్స్. ద వన్ ఈజ్ సైన్స్ citation index, source index, the permuterm subject index and the corporate index. These are the indexes. Science citation index with abstract, science citation index with abstract 1992 నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతుంది. ఇట్స్ ఎ మంత్లీ పబ్లికేషన్. CD-ROM formats also is available. 11 cumulative updates with annual accumulation. Back volumes are also available from the through 1991 అంటే 1991 సంవత్సరం నుంచి ఇది బ్యాక్ వాల్యూమ్ CD-ROMకు సంబంధించినటువంటి బ్యాక్ వాల్యూమ్స్ కూడా సైన్స్ సైటేషన్కి సంబంధించినటువంటి బ్యాక్ వాల్యూమ్స్ కూడా 1991 నుంచి మనం తీసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది. దీనికి సంబంధించిన సైన్స్ సైటేషన్ ఆబ్స్ట్రాక్ట్ 1992 నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతుంది. ఇట్స్ మంత్లీ పబ్లికేషన్. సైన్స్ సైటేషన్ ఇండెక్స్ వాళ్ళకి సంబంధించిన జనరల్ సైటేషన్ రిపోర్ట్ JCP అని చెప్పేసి అంటారు, JCR అంటారు. జనరల్ సైటేషన్ ఆర్ 1974 యాన్యువల్, ఇది 1974 నుంచి పబ్లికేషన్. ఇట్స్ ఏ యాన్యువల్ పబ్లికేషన్. అనదర్ వన్ ఈస్ సోషల్ సైన్స్ సైటేషన్ ఇండెక్స్. The earlier science citation index it will give the information about the world leading journals 3300 leading science and technology గురించి జర్నల్స్ గురించి మనం చర్చించుకుంటే ఇక్కడ సోషల్ సైన్స్ సైటేషన్ ఇండెక్స్ అంటే 1700 లీడింగ్ సోషల్ సైన్స్ జర్నల్స్ ఇన్ వేరియస్ డిసిప్లిన్స్. ఈ 1700 లీడింగ్ సోషల్ సైన్స్ జర్నల్స్తో పాటు ఇన్ వేరియస్ డిసిప్లిన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సెలెక్టెడ్ రిలవెంట్ ఐటమ్స్ ఫ్రమ్ ది అంటే ఎర్లియర్ సైన్స్ సైటేషన్ ఇండెక్స్ ఉన్నటువంటి 3300 లీడింగ్ సైంటిఫిక్ టెక్నికల్ జర్నల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వాటిలో కూడా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఇట్ ఆల్సో కవర్ సమ్ మోనోగ్రాఫ్స్ ఆల్సో. CD-ROM పబ్లిష్డ్, ఇది CD-ROM పబ్లికేషన్ అవుతా ఉంది అంటే క్వార్టర్లీ పబ్లికేషన్ ఫ్రమ్ 1989 ఆన్వర్డ్స్. దెన్ సోషల్ సైన్స్ సైటేషన్ ఇండెక్స్ విత్ ఆబ్స్ట్రాక్ట్ 1992 నుంచి వస్తూ ఉంది. ఇట్స్ ఏ మంత్లీ పబ్లికేషన్ 12 year. CD-ROM ఫార్మాట్ 11 cumulative indexes with the 12th disk is the annual accumulation. Back volumes are so just like science citation index, whatever the back volumes available from 1991, here 1992 we can access the back volumes also. As it is science citation index, here also social science citation index, general citation report to JCR also available in CD-ROM based. It's annually publication and microfiche also in microfiche format also is the annual publication. Then another one is arts and humanities citation index. ఇది కూడా ఫిలడెల్ఫియా నుంచి ఐఎస్ఐ వాళ్ళు పబ్లికేషన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఫిలడెల్ఫియా నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతూ ఉంది 1978. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ది యాక్సెస్ టు ది కవర్ 1150 లీడింగ్ ఆర్ట్స్ అండ్ హ్యూమానిటీస్ జర్నల్స్. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ది యాక్సెస్ టు ద 1150 లీడింగ్ ఆర్ట్స్ అండ్ హ్యూమానిటీస్కు సంబంధించినటువంటి జర్నల్స్. ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ ఇండివిజువల్ అంటే ఎవరికైతే అవసరం ఇండివిజువల్ సెలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది ఓవర్ 6800 రిలవెంట్ సైన్స్ అండ్ సోషల్ సైన్సెస్కి సంబంధించినటువంటి జర్నల్స్ ఆల్సో, బ్రాడ్ రేంజ్కి సంబంధించిన జర్నల్స్ ఆల్సో వీ కెన్ యాక్సెస్. ప్రింట్ ఫ్రమ్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ 6 times అంటే ఇది 2 నెలలకు ఒకసారి పబ్లికేషన్ అవుతుంది. CD-ROM కూడా 3 times ఫర్ ది ఇయర్. ద ఫస్ట్ ఇష్యూ ఆఫ్ ది CD-ROM was produced in 1992 and back volumes are available through 1980 from ISI Philadelphia. అంటే we discussed about the earlier ISI science citation index, social science citation index, now arts and humanities citation index. Then another one is current contents. And before going to this, the examiner point of view, definitely they may ask the question on these 3 citation indexes. Then second one, come to the current contents. It's a weekly services. It is also publication from the ISI Institute of Scientific Information. ఇది కూడా ఫిలడెల్ఫియా నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతా ఉంది. యూజువల్గా వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ కాంటెంట్స్ అంటే you take any journal, you open the journal and it will give the first page
contents of the page. Contents of the page, it contains the title, name of the author and page numbers. That is content. See, ఒక లైబ్రేరియన్ మన దగ్గరకు వచ్చి నాకు ఈ జర్నల్కు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అని అంటే, బిఫోర్ గోయింగ్ టు కమ్ టు ద లైబ్రరీ యాజ్ అ లైబ్రేరియన్, ఈ కాంటెంట్ ఆఫ్ ది జర్నల్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మన దగ్గర అంటే మీరు లైబ్రరీలో పెట్టుకున్నట్లయితే, లేకపోతే ఎవరికైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో వాళ్ళ కనుక ఆన్లైన్లో సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసినట్టయితే, ఇట్స్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ది కరెంట్ అవేర్నెస్ సర్వీసెస్. One of the current awareness services, just like current contents includes content of the page of the important journals in the different fields to provide the quick current awareness services. CC, we can current awareness CC, current contents is a weekly service. It ensures the information reaches to the quickly and easily to the, అంటే యూజువల్గా CC యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే యూజర్కి క్విక్గా ఈజీగా ఇన్ఫర్మేషన్ అందడానికి ఈసీసీ కరెంట్ కాంటెంట్స్ వీక్లీ సర్వీస్ దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము. ఇట్ ఈస్ పబ్లికేషన్ బై ది ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ సైంటిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ISI ఫిలడెల్ఫియా, USA వాళ్ళు పబ్లికేషన్ ఈజ్ కవరింగ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ డిసిప్లిన్స్ ఇన్ ద 6 సెపరేటెడ్ సబ్జెక్ట్. ఏంటంటే ఆ 6 సెపరేటెడ్ సబ్జెక్ట్, కరెంట్ కాంటెంట్స్ విత్ ది అబ్స్ట్రాక్ట్ అగ్రికల్చర్ బయాలజీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్సెస్ 1970 నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతుంది. అనదర్ వన్ ఈజ్ కరెంట్ కాంటెంట్ విత్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆఫ్ కెమికల్ మెడిసిన్ సంబంధించిన కరెంట్ కాంటెంట్స్. దెన్ అనదర్ వన్ ఈజ్ కరెంట్ కాంటెంట్ విత్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ కంప్యూటింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ. దెన్ అనదర్ వన్ ఈజ్ కరెంట్ కాంటెంట్స్ ఇన్ విత్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇన్ లైఫ్ సైన్సెస్, కరెంట్ కాంటెంట్స్ ఇన్ విత్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇన్ ఫిజికల్ కెమికల్ ఎర్త్ సైన్సెస్. అంటే దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ కరెంట్ కాంటెంట్స్ అంటే వివిధ సబ్జెక్టులకు సంబంధించినటువంటి కరెంట్ కానీ క్లినికల్ మెడిసిన్లో కానీ ఎర్త్ సైన్సెస్ గురించి కానీ కెమికల్ గురించి కానీ లేకపోతే లైఫ్ సైన్సెస్ గురించి కానీ లేకపోతే ఇంజనీరింగ్ అండ్ కంప్యూటింగ్ టెక్నాలజీ గురించి కానీ ఆ జర్నల్కు సంబంధించినటువంటి కరెంట్ కాంటెంట్ను వీ నో ది ఏమేమి కరెంట్ కాంటెంట్స్ ఉంది తెలుసుకోవడానికి ఈజీగా ఈ కరెంట్ కాంటెంట్స్ విల్ ది హెల్ప్ అవుట్ టు ది యూజర్ సైమల్టేనియస్లీ లైబ్రేరియన్ ఆల్సో. కవరేజ్ ద జియోగ్రఫికల్ ఏరియా, there are indexing and abstracting services with the covering limited literature to particular countries. Many of the countries bringing out the national indexing and abstracting services with a view to achieve bibliographical control in domestic literature and dissemination them. Okay, you come to the Indian science abstract అంటే Indian science abstract is coming from New Delhi, Institute నుంచి publication అవుతా 1965. Then another one is Indian psychological abstract రివ్యూ న్యూఢిల్లీ నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతా ఉంది. అది సేజ్ పబ్లికేషన్ వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. ఇండియన్ లిటరేచర్ అంటే లిటరేచర్కి సంబంధించినటువంటి ఇండియాకి సంబంధించిన లిటరేచర్కి సంబంధించినటువంటి సాహిత్య అకాడమీ వాళ్ళు పబ్లికేషన్ చేస్తూ ఉంటారు. న్యూఢిల్లీ నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతుంది. ఇది సెమీ యాన్యువల్ ఇండియన్ లిటరీ ఇండెక్స్. అనదర్ వన్ ఈజ్ ఇండియన్ మేనేజ్మెంట్ అబ్స్ట్రాక్ట్, ఇది కలకత్తా నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతా ఉంది. ఇన్ఫర్మేషన్ రీసెర్చ్ అకాడమీ 1972, ఇది 4 issues. అదేవిధంగా ఇండియాకి సంబంధించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. నౌ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ది కెనడియన్ బిజినెస్ ఇండెక్స్, కొరియన్ సైన్స్ అబ్స్ట్రాక్ట్, రొమానియన్ సైంటిఫిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్, హంగేరియాకి సంబంధించినటువంటి అబ్స్ట్రాక్ట్ అబౌట్ ది హంగేరియా ఎకనామిక్ లిటరేచర్, శ్రీలంకకు సంబంధించినటువంటి శ్రీలంక సైన్స్ అబ్స్ట్రాక్ట్. ద వేరియస్ కంట్రీస్ సైన్స్ అబ్స్ట్రాక్ట్స్ ఆర్ వీ కెన్ యాక్సెస్. కవరేజ్ బై స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్. ఈ ఇండెక్సింగ్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్టింగ్ సర్వీసెస్ ఏదైతుందో అంటే ప్రజెంట్ డేస్లో మోర్ అండ్ న్యారో స్పెషలైజ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సబ్జెక్ట్స్ అడుగుతూ ఉన్నారు. సో అందుకనే ఈ ఇండెక్సింగ్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్టింగ్ స్పెసిఫిక్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఏమేమి ఆ సబ్జెక్ట్ వైజ్ అంటే అగ్రికల్చర్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ బయోటెక్నాలజీ అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే ఈ బెథెస్డా నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతూ ఉంది. కేంబ్రిడ్జ్ సైంటిఫిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్. ఈ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ బయోటెక్నాలజీ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ అంటే ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఏమేమి సబ్జెక్ట్ కవర్ అవుతా ఉందంటే ఎస్పెషల్లీ బయోకెమిస్ట్రీ అండ్ బయోఫిజిక్స్ సంబంధించినటువంటి సమాచారం వీ కెన్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ దిస్ అబ్స్ట్రాక్ట్. ఇది 1993 నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతా ఉంది. పబ్లిష్డ్ 7 times per year. Then come to the another one is biological abstracts. Biological abstract is coming from Philadelphia. It will give the information about the biosciences. It's a semi-monthly publications, and biosciences means it contains the biomedical or biological periodical literature సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ విల్ అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఈ బయోమెడికల్ అండ్ బయాలజికల్ సంబంధించిన పీరియాడికల్ లిటరేచర్ పబ్లిష్డ్ వరల్డ్ వైడ్ త్రూ బయాలజికల్ అబ్స్ట్రాక్ట్.
Then another one is each issue is also ఈ biological abstract లో author indexes, biosystematic index, generic indexes, concept index and subject index also it's contained. Then come to the index medicus 1979 నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతా ఉంది. ఇది నేషనల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ మెడిసిన్ USA వాళ్ళు పబ్లికేషన్ చేస్తూ ఉన్నారు. ద ఇండెక్స్ మెడికస్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే అరౌండ్ 1969 ఆన్వర్డ్స్ ద ఇండెక్సెస్ అబౌట్ ది 1,50,000 article titles every year from the 2,200 journals, 2,200 biomedical journals by the author title giving the citation under the each entry. ఈ 1,50,000 సంబంధించిన ఆర్టికల్ టైటిల్స్ ఏదైతే ఉందో ఎవ్రీ ఇయర్ ఫ్రమ్ ది 2,250 బయోమెడికల్ జర్నల్ సంబంధించినటువంటి ఆథర్ కానీ టైటిల్ కానీ గివింగ్ ది సైటేషన్ అండర్ ది ఈచ్ ఎంట్రీ. ఇట్ మే బీ ఇట్ అవైలబుల్ ఆన్లైన్ ఫామ్ ఆల్సో, ప్రింట్ పబ్లికేషన్ అండ్ ఆన్లైన్ డేటాబేసెస్ జస్ట్ లైక్ Medline. Another one is index medicus is produced from the computerized database like Medlas, medical literature analysis and retrieval system. Then another one is just we discussed about the 𝗧, Library Information Science Abstract. It's a publication from the London, Great Britain. LA వాళ్ళు అంటే లైబ్రరీ అసోసియేషన్ పబ్లికేషన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇది 1969 నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతూ ఉంది. ఇట్స్ ఎ మంత్లీ పబ్లికేషన్. ఇట్ కవర్స్ అబౌట్ ది 600 periodicals and books and other literary dealing with the library and information science abstract. The main section is classified by the subject. Each issues also includes detailed subject index, author and proper name index, general index also is there. Then another one is 𝗧 plus also is publication from the 𝗧. Then another one is social science abstract. ఇది థామ్సన్ అండ్ రిటర్న్స్ వాళ్ళు పబ్లికేషన్ చేస్తూ ఉంటారు ప్రస్తుతం. ఈ IS ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ సైన్స్ సైటేషన్ ఇండెక్స్. వెబ్ ఆఫ్ సైన్స్ థామ్సన్ రిటర్న్స్ వాళ్ళు పబ్లికేషన్ చేస్తూ ఉంటారు. 1900 నుంచి ఇది వస్తూ ఉంది. అనదర్ వన్ ఈజ్ డిజర్టేషన్ ఆబ్స్ట్రాక్ట్ యూనివర్సిటీ మైక్రోఫిల్మ్ లైక్ UMI. డిజర్టేషన్ ఆబ్స్ట్రాక్ట్ ఈజ్ పబ్లికేషన్ ఫ్రమ్ ది యూనివర్సిటీ మైక్రోఫిల్మ్ ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళు పబ్లికేషన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇది దాంతో పాటు ప్రోక్వెస్ట్ 1938 బిబ్లియోగ్రఫీ ఆఫ్ అమెరికన్ డిజర్టేషన్స్. కవరేజ్ బై ది వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్స్. ఇండెక్సింగ్ అండ్ ఆబ్స్ట్రాక్ట్స్ ఇట్స్ అ కవరేజ్ ఫ్రమ్ లైక్ డివోటెడ్ స్పెసిఫిక్ కైండ్స్ ఆఫ్ ది డాక్యుమెంట్స్ లైక్ కాన్ఫరెన్స్ ప్రొసీడింగ్స్ కావచ్చు, పేటెంట్స్ కావచ్చు, థీసెస్ కావచ్చు, డిజర్టేషన్స్ కావచ్చు, అదేవిధంగా పేటెంట్స్ గురించి అయినా కావచ్చు. వీ కెన్ డూ ది indexing and abstracting for the following specific kinds of the documents. What are the specific kinds? We can discuss about the patent. What is the meaning of the patent? A patent is a legal document. Patent is a legal document by which is designated authority gives to the owner of an invention the exclusive right to use or sell it. అది తను యూజ్ చేసుకోవడానికి కానీ సెల్ చేసుకోవడానికి కానీ ఆ ఇన్వెన్షన్ కనిపెట్టినటువంటి వ్యక్తికి ఇవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంది. పేటెంట్ ఈజ్ ఎ స్పెసిఫికేషన్. యూజువల్లీ ఈ పేటెంట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది స్పెషల్ లైబ్రరీస్లో కానీ లేకపోతే ఇండస్ట్రియల్కి సంబంధించినటువంటి కానీ ఈ లైబ్రరీకి సంబంధించినటువంటి కానీ ఈ పేటెంట్స్ గురించి ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలవడానికి ఆస్కారం ఉంది. ట్రేడ్ మార్క్, డిజైన్ అండ్ కాపీరైట్. వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దీస్ ఆర్ ది సమ్ ఆఫ్ ది కాపీరైట్, ఇంపార్టెంట్ కాపీరైట్ యాక్ట్, వాట్ ఈస్ ద డ్యూరేషన్ పీరియడ్ ఆఫ్ ది డిజైన్ and Copyright Act will discuss. Berne Convention, these are the important things, and here also I was mentioned, just you check it out. Berne Convention 1886, the Design Act 1911, the Copyright Act 1957, Trademark Acts 1958, the Patent Act 1970, Information Technology Act 2000 and Right to Information Act 2005. Then another one is international wide and national wide international World Intellectual Property Organization. ఇది 1967 ఇయర్ నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతుంది. ఇండియన్ IPR, ఇండియన్ పబ్లిక్ రైట్ యాక్ట్ ప్రకారం 1856 ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్. అండ్ అనదర్ వన్ ఇస్ ఇండియన్ పేటెంట్ యాక్ట్ 1970 హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి నాగ్పూర్లో ఉంది. కాపీరైట్స్ ఇంక్లూడ్ ది కంప్యూటర్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి కాపీరైట్ కూడా ఉంది. ఇది 1994. పేటెంట్ అంటే ఒక పేటెంట్ యొక్క వ్యాలిడిటీ ఏంటంటే 20 years అండ్ డిజైన్ యొక్క వ్యాలిడిటీ 15 years అండ్ ట్రేడ్ మార్క్స్ యొక్క వ్యాలిడిటీ
10 years. Copyright దాని యొక్క వ్యాలిడిటీ 60 years. These are the very important copyright and international copyrights organizations and duration of the design and trademark, the validity of the trademarks and copyrights and patents designs we discussed. Now we have discussed about the some national international standards patent and standards. The European Patent Office, ఈ యూరోపియన్ పేటెంట్ ఆఫీస్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఎవ్రీ ఇయర్ వీక్లీ బులెటిన్ ఇట్ విల్ గివ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది పేటెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ belongs to the European countries in the form of languages like English, French and German. ఈ లాంగ్వేజెస్లో యూరోపియన్ కంట్రీస్ సంబంధించినటువంటి పేటెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా వరల్డ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఆర్గనైజేషన్ విపో, వరల్డ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఆర్గనైజేషన్ ఇది జెనీవా, స్విట్జర్లాండ్ జెనీవా నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతూ ఉంది. ఇది ఇంగ్లీష్ అండ్ ఫ్రెంచ్ ఫోర్ట్నైట్లీ పబ్లికేషన్. అదేవిధంగా ఇన్పడాక్, ఇంటర్నేషనల్ పేటెంట్ డాక్యుమెంటేషన్ సెంటర్, ఇంటర్నేషనల్ పేటెంట్ డాక్యుమెంటేషన్ సెంటర్ ఆస్ట్రియా అంటే వియన్నా నుంచి వస్తూ ఉంది. ఇది దాని యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే పేటెంట్స్ ఫ్రమ్ ది అరౌండ్ 60 కంట్రీస్ అండ్ రీజనల్ పేటెంట్స్ అండ్ ఇష్యూయింగ్ ద అథారిటీస్ అరౌండ్ ది వరల్డ్. అంటే 60 దేశాలకు సంబంధించిన కంట్రీస్ యొక్క పేటెంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ అదేవిధంగా రీజనల్ పేటెంట్స్ అథారిటీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ పబ్లికేషన్ అవుతూ ఉంది. అదేవిధంగా ఇండియాకి సంబంధించినట్లయితే in India the patent head office which is located at Kolkata, the branch officers Chennai and Mumbai and Delhi also. The patent information system PIS, patent information system set up at Nagpur in 1980. ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ గురించి మనం చర్చించుకున్నట్లయితే ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఏమున్నాయి? ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ స్టాండర్డైజేషన్ ISO 1947లో పబ్లికేషన్ అయింది. ఇది 1947 నుంచి వస్తూ ఉంది. జెనీవా వాళ్ళు అంటే స్విట్జర్లాండ్ నుంచి జెనీవా నుంచి ఇది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. ద మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ ISO ఈజ్ ఇట్స్ అబౌట్ 87 కంట్రీస్ రిప్రజెంటింగ్ మోర్ దెన్ 95% ఆఫ్ ది వరల్డ్స్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్. అంటే ఈ 87 దేశాలకు సంబంధించినటువంటి 95% అంటే ప్రపంచ స్థాయికి సంబంధించిన ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్స్ సంబంధించిన ఈ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ కెన్ యాక్సెస్. అండ్ ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ టు రిప్లేస్ ది ఆఫ్టన్ డైవర్జెంట్ నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ విత్ అన్ ISO స్టాండర్డ్స్. అంటే ఈ నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ విత్ అన్ ISO స్టాండర్డ్స్ చేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది. అండ్ ఇట్ ఆల్సో వన్ అదర్ ISO నెట్. ఈ ISO ఇన్ఫర్మేషన్ నెట్వర్క్ ఈజ్ ద వరల్డ్ వైడ్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్స్. అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇది ISO నెట్వర్క్ ఏదైతే ఉందో ఇది నెట్వర్క్స్ ఆఫ్ నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్స్. ద ఇండియన్ స్టాండర్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ 1947. ఇండియా కనుక వచ్చినట్లయితే మనం BAS అంటాం, బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్, న్యూఢిల్లీ నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతూ ఉంది. ఇది ఏప్రిల్ 1987 నుంచి ఇది వస్తూ ఉంది. ట్రాన్స్లేషన్ సెంటర్స్, వాట్ ఈస్ ద ఎక్కడెక్కడ ట్రాన్స్లేషన్స్ ఏముంది నేషనల్ వైజ్ ఇంటర్నేషనల్ వైజ్ వీ కెన్ డిస్కస్ ఇట్ నౌ. నేషనల్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్లేషన్, నేషనల్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్లేషన్ న్యూఢిల్లీ నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతూ ఉంది. ఇన్స్టాక్ వాళ్ళు పబ్లికేషన్, ఇండియన్ నేషనల్ సైంటిఫిక్ డాక్యుమెంటేషన్ సెంటర్ వాళ్ళు పబ్లికేషన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇది మంత్లీ పబ్లికేషన్. 1982లో ఇది 1982 నుంచి వస్తూ ఉంది. ఇది యూజువల్గా ఇప్పుడు సీజ్ అయింది, అంటే ఇది పబ్లికేషన్ కావట్లేదు. కానీ ద బ్యాక్ ఇష్యూస్ ఆర్ హవెవర్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. దెన్ అనదర్ వన్ ఇస్ బ్రిటిష్ రిపోర్ట్స్ ట్రాన్స్లేషన్ థీసిస్. ద బోస్టన్ స్పా నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతుంది. బ్రిటిష్ లైబ్రరీ బిబ్లియోగ్రఫికల్ డివిజన్ 1971 నుంచి వస్తూ ఉంది. 12 times per the annum. Then another one is World Translation and DELT, World Translation Index. ఇది ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్స్లేషన్ సెంటర్ 1978 నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతూ ఉంది. ఇది సంవత్సరానికి 10 ఇష్యూలు వస్తూ ఉంది. దెన్ థీసెస్ అండ్ డిజర్టేషన్స్, దీంట్లో ఈ థీసెస్ అండ్ డిజర్టేషన్ గురించి చర్చించుకునేటప్పుడు దీంట్లో 3 ముఖ్యమైనటువంటి డిజర్టేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తూ ఉంది, ఎక్కడెక్కడ పబ్లికేషన్ అవుతూ ఉంది, వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్. దాంట్లో మెయిన్ వన్ UMI, యూనివర్సిటీ మైక్రోఫిలిం ఇంటర్నేషనల్ అండ్ ఆర్బర్ US డిజర్టేషన్ అబ్స్ట్రాక్ట్స్. ఇది డిజర్టేషన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ గురించి చర్చిస్తూ ఉంది. ఇంటర్నేషనల్ ANBC. దెన్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఓవిడ్ టెక్నాలజీ, ఆమ్స్టర్డామ్ నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతూ ఉంది. దెన్ అనదర్ సిల్వర్ ప్లాటర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఫస్ట్ ఈజ్ UMI వాళ్ళు ఏం పబ్లికేషన్ చేస్తూ ఉన్నారు, డిజర్టేషన్ అబ్స్ట్రాక్ట్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఓవిడ్ టెక్నాలజీ,
ఆమ్స్టర్డామ్ నుంచి ఉంటుంది. థర్డ్ వన్ ఈజ్ సిల్వర్ ప్లాటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ బీబీ ఆమ్స్టర్డామ్. దెన్ ఇండియాకి సంబంధించినట్లయితే ఇండియన్ డిజర్టేషన్ అబ్స్ట్రాక్ట్, ఇండియన్ డిజర్టేషన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అది ఎక్కడి నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతా ఉంది, న్యూఢిల్లీ నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతా ఉంది. ICSSR వాళ్ళు పబ్లికేషన్ చేస్తారు, ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ 1973, 1974. ఇది టైమ్స్ పర్ 4 times per year అంటే క్వార్టర్లీ పబ్లికేషన్. ఇండియన్ డిజర్టేషన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఈజ్ పబ్లికేషన్ ఫ్రమ్ ది ICSR. కమ్ టు ది బిబ్లియోగ్రఫికల్ డాక్టోరల్ డిజర్టేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ యూనివర్సిటీస్. బిబ్లియోగ్రఫీ ఆఫ్ డాక్టోరల్ డిజర్టేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ యూనివర్సిటీ ఇది న్యూఢిల్లీ నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతా ఉంది. ఇది అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ యూనివర్సిటీ, ఇట్స్ యాన్యువల్ పబ్లికేషన్. పీరియాడికల్ లిటరేచర్ గురించి మనం చర్చించుకుందాం. ఆస్ట్రేలియన్ పీరియాడికల్ అంటే వేరియస్ పీరియాడికల్ లిటరేచర్ చూస్తే ఆస్ట్రేలియన్ పీరియాడికల్ లిటరేచర్ సిడ్నీ నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతా ఉంది. ఈ ఆస్ట్రేలియన్ పీరియాడికల్ లిటరేచర్ ఇట్ కంటైన్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది ఆస్ట్రేలియన్ కంట్రీస్ పీరియాడికల్ సైమల్టేనియస్లీ న్యూజిలాండ్, సౌత్ వేల్స్, పసిఫిక్ అండ్ అంటార్కిటికా అంటే ఈ దేశాలకు సంబంధించినటువంటి పీరియాడికల్స్ ఇండెక్స్ మొత్తం ది ఆస్ట్రేలియన్ పీరియాడికల్ ఇండెక్స్లో వీ కెన్ యాక్సెస్. అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఇండెక్స్ టు ఇండియన్ మెడికల్ పీరియాడికల్ అంటే ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి ఇండియాలో పబ్లికేషన్ అవుతున్న మెడికల్ పీరియాడికల్స్ ఏదైతే ఉందో వీ కెన్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇండెక్స్ టు ఇండియన్ మెడికల్ పీరియాడికల్స్. న్యూఢిల్లీ నేషనల్ మెడికల్ లైబ్రరీ అంటే మన NML నేషనల్ మెడికల్ లైబ్రరీ వాళ్ళు పబ్లికేషన్స్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇది 4 times in a year. దెన్ అనదర్ వన్ ఈజ్ కెనడియన్ పీరియాడికల్ ఇండెక్స్, ఒటావా నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతూ ఉంది. కెనడియన్ లైబ్రరీ అసోసియేషన్ వాళ్ళు పబ్లికేషన్ చేస్తూ ఉంటారు. 1948 నుంచి 12 issues per year. దెన్ అనదర్ వన్ గైడ్ టు ఇండియన్ పీరియాడికల్ లిటరేచర్. ఇది గైడ్ టు ఇండియన్ పీరియాడికల్ లిటరేచర్ ఇస్ పబ్లికేషన్ ఫ్రమ్ ది గార్గాన్ ఇండియన్ డాక్యుమెంటేషన్ సర్వీస్ 1964, 4 times a year bound in a annual accumulation. Come to the newspaper indexes. Just we discussed about the periodical literature, thesis and dissertations and translation, standards and patents. Now we are discussing about the newspaper indexes. What ee newspaper indexes lo single newspaper indexes, multi newspaper indexes. First of all we discuss about the single newspaper indexes. Indexing single newspaper ఏమేమున్నది, ఇండెక్స్ టు ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్. ఈ లండన్ నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతా ఉంది. అంటే ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్ సంబంధించిన అంటే బిజినెస్ మ్యాన్కి సంబంధించినటువంటి ఈ బిజినెస్ ఫైనాన్షియల్ అండ్ బిజినెస్కు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం వీ కెన్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇండెక్స్ సింగిల్ న్యూస్ పేపర్ నుంచి. అంటే ఏదది ఇండెక్స్ టు ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్. అనదర్ వన్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా, బాంబే నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతా ఉంది. ఇది బెన్నెట్ కోలమన్ వాళ్ళు 1973, 3 times per year. అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ న్యూయార్క్ టైమ్స్ ఇండెక్స్. ఇది న్యూయార్క్ నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతా ఉంది. న్యూయార్క్ టైమ్స్ 1913 to 1924 issues per a year, 24 issues per a year. It's a annual accumulation available from the 1948. You come to the earlier we discussed about the single paper indexes. Now it's a multi newspaper indexes. ఏమేమి ఉన్నాయి అవి, కెనడియన్ న్యూస్ ఇండెక్సెస్, న్యూస్ పేపర్ ఇండెక్సెస్ వూస్టర్, ఓహియో వాళ్ళు పబ్లికేషన్ చేస్తూ ఉంటారు. అదేవిధంగా ఆఫ్రికన్ న్యూస్ పేపర్ ఇండెక్సెస్, అది లాంగ్ నుంచి ఇట్ వాజ్ అరౌండ్ కరెంట్ డాక్యుమెంటేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్. దెన్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఇండియన్ ప్రెస్ ఇండెక్స్ ఢిల్లీ నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతా ఉంది. లైబ్రరీ అసోసియేషన్ వాళ్ళు ఢిల్లీ లైబ్రరీ అసోసియేషన్ వాళ్ళు దీన్ని పబ్లికేషన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇండియన్ ప్రెస్ ఇండెక్సెస్ 1968 నుంచి వస్తూ ఉంది. ఇది అంటే ఇట్స్ అ మంత్లీ పబ్లికేషన్ 12 times in a year. Then you come to the conference proceedings. So we discussed about the single newspaper indexes, multi newspaper indexes. Now we discussed about the conference proceedings. What are the conference proceedings? Index to the conference proceedings Boston SPA. అంటే ఎర్లియర్ వి డిస్కస్ నో స్పెసిఫిక్ కైండ్ ఆఫ్ ది డాక్యుమెంట్స్ యొక్క ఇండెక్స్ చేయడానికి. దాంట్లో పేటెంట్స్ ఉన్నాయి, న్యూస్ పేపర్స్ ఉన్నాయి, దాని తర్వాతకి ఇప్పుడు థీసిస్ అండ్ డిజర్టేషన్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో కాన్ఫరెన్స్ ప్రొసీడింగ్స్ సంబంధించినట్టు ఏంటంటే కాన్ఫరెన్స్ అవి ఇండెక్స్ టు కాన్ఫరెన్స్ ప్రొసీడింగ్స్ బోస్టన్ స్పా యూకే నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతా ఉంది. ఇది బ్రిటిష్ లైబ్రరీ బిబ్లియోగ్రఫికల్ డివిజన్ వాళ్ళు పబ్లికేషన్ చేస్తూ ఉంటారు. దెన్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ డైరెక్టరీ ఆఫ్ పబ్లిష్డ్ ప్రొసీడింగ్స్ అండ్ ప్రొసీడింగ్స్ ఇన్ ప్రింట్ ఫ్రమ్ ప్రింట్ 1960 నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతా ఉంది. టు 10 issues per a year. Conference paper index, another one is conference paper index.
the print from 6 times a year Cambridge scientific abstract, ఇది బెథెస్డా నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతా ఉంది. దెన్ అనదర్ వన్ ఈజ్ రిపోర్ట్ ఇండెక్స్, ఇది లెదర్ హెడ్. దెన్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఇండెక్స్ టు బిజినెస్ రిపోర్ట్, అంటే ఈ రిపోర్ట్ లిటరేచర్లో లెదర్ హెడ్ అంటే లెదర్కు సంబంధించినటువంటి రిపోర్ట్స్ ఏదైతే ఉందో వీ కెన్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ది రిపోర్ట్ ఇండెక్స్ లెదర్ హెడ్. అనదర్ వన్ ఈజ్ బిజినెస్ రిపోర్ట్స్, ఇది ట్వైస్ ఏ ఇయర్ అంటే హాఫ్ ఇయర్లీ పబ్లికేషన్. అదేవిధంగా కరెంట్ ఈవెంట్స్, యూజువల్లీ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద కరెంట్, వాట్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ డే, ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్, how we can know by the newspapers or magazines or television or radio and various forms we can getting the we can get the information, we are knowing the information. In present situation, when the internet is come to the picture, the information is available in a fraction of second. You take example of the mobile, you take example of the Facebook, just you can get the information, it's a fraction of a second. Somewhere it's happening in a bomb blast, then we can know the information, it's an alert, current information alert, it will get the fraction of seconds. In mobile it show the alert will give. So some places some bomb blast happening, so many people are died, it's like it's giving, it's a current information. So where we can get the current information, index to the newspaper, index to the general periodical, radio and television or broadcasting, and news summaries. డాటా ఇండియా ఎగ్జాంపుల్, డాటా ఇండియా, ఢిల్లీకి ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి డాటా ఇండియా ఏదైతే ఉందో న్యూఢిల్లీ నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతూ ఉంది. ప్రెస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా వీళ్ళు పబ్లికేషన్, ఇది కరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సంబంధించినటువంటి కరెంట్ ఈవెంట్స్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇండియాలో డాటా ఇండియా నుంచి వస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా న్యూయార్క్ టైం, అంటే యూఎస్కు సంబంధించినటువంటి కరెంట్ ఈవెంట్స్ తెలుసుకోవడానికి మనం న్యూయార్క్ టైమ్స్ ఇండెక్స్ న్యూయార్క్ నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతూ ఉంది. ఇది 1851 నుంచి వస్తుంది. దాని అనదర్ వన్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ కేసింగ్ రికార్డ్ ఆఫ్ వరల్డ్ ఈవెంట్స్, ఇది లండన్ నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతూ ఉంది. కేసింగ్ పబ్లికేషన్ 1931, అంటే ఈ లండన్ ఈ వరల్డ్ అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగినటువంటి కరెంట్ ఈవెంట్స్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో మనం వీ కెన్ గెట్ ది కేసింగ్స్ రికార్డ్ ఆఫ్ వరల్డ్ ఈవెంట్స్. ఈ ఆబ్స్ట్రాక్ట్ దీని నుంచి మనం ఈ తీసుకోవడానికి ఆస్కారం, ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది. అదేవిధంగా స్టాటిస్టికల్, సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆర్గనైజేషన్, ద ఆఫీస్ ఆఫ్ ది ఈ సిఎస్ఓ అండ్ ఈ ఆఫీస్ ఆఫ్ ది కమర్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇది అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ లొకేటెడ్ కలకత్తా, అదేవిధంగా చండీగఢ్లో ఉన్నటువంటి లేబర్ బ్యూరో, దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది స్టాటిస్టికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. Statistical institutions contain the statistical dictionaries and encyclopedias, statistical yearbooks and directories, atlases, government reports, or something like that. Statistical information like national information sources ఉంది, ఇంటర్నేషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సోర్సెస్ ఉంది, రీజనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సోర్సెస్ ఉంది. దాంట్లో నేషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్లో సీరియల్గా పబ్లికేషన్ అయ్యేటువంటి ఉన్నాయి, ఆడాక్ పబ్లికేషన్ అయ్యేటువంటి ఉన్నాయి. ఆ సీరియల్గా పబ్లికేషన్ అనేది ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా కనుక చూసినట్టయితే స్టాటిస్టికల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇండియా న్యూఢిల్లీ నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతూ ఉంది. సిఎస్ఓ వాళ్ళు అంటే సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు పబ్లికేషన్ చేస్తూ ఉంటారు. న్యూ సిరీస్ 1950 నుంచి వస్తూ ఉంది, యాన్యువల్ నుంచి వస్తూ ఉంది. యాన్యువల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటే లండన్ నుంచి వచ్చేటిది, అంటే ఇండియాన్ అయితేనేమో స్టాటిస్టికల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇండియా, లండన్ నుంచి యాన్యువల్ అబ్స్ట్రాక్ట్స్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ లండన్ నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా యునెస్కో స్టాటిస్టికల్ ఇయర్ బుక్ యునెస్కో నుంచి పబ్లికేషన్ అవుతూ ఉంది. అదేవిధంగా ఆడాక్ పబ్లికేషన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ద మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ ఏ స్పెసిఫిక్ టాపిక్స్ దే ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ద రెగ్యులర్ సిరీస్ అండ్ కంపైల్డ్ ద ప్రజెంట్ కన్సాలిడేటెడ్ పిక్చర్. అది సమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఉమెన్ ఇన్ ఇండియా స్టాటిస్టికల్ ప్రొఫైల్ ఆర్ ఇంటర్నేషనల్ సర్వే ఆఫ్ ది బుక్ ప్రొడక్షన్ డ్యూరింగ్ ద లాస్ట్ 10 decades ఆర్ స్టాటిస్టికల్ ఎడ్యుకేషనల్ అరేంజ్మెంట్స్. దీస్ ఆర్ ది things which we read it. Now we are going to discuss the e-resources. What are the e-resources? What is the meaning of the e-resources? Electronic resources అంటే ఎలక్ట్రానిక్లో ఉన్నటువంటి రిసోర్సెస్ మనం లైబ్రరీ పరంగా కనుక చూసినట్టయితే ఈ బుక్స్ కానీ, ఈ ఆర్టికల్స్ కానీ, ఈ జర్నల్స్ కానీ, ఈ మ్యాగజైన్స్ కానీ, ఈ న్యూస్ పేపర్స్ కానీ, డాటా బేసెస్, అదేవిధంగా పేటెంట్స్, ఈమెయిల్ బేస్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషనల్ మెటీరియల్, దీస్ ఆల్ ఆర్ కంటెంట్ ఆఫ్ ఈ-రిసోర్సెస్. సో e-resources-ku then we are discussing about the few e-resources. E-book is a book publication made available in a digital form consisting of text, images are both readable in a flat panel display, computers or another electronic journal. So come to the
electronic journal. Electronic journal is a serial produced or published and distributed in the electronic media. Generally they are full text or దీంట్లో 2 types of ఉంటాయి. దీంట్లో ఒకటి full text ఉంటుంది, and తర్వాత ఆన్లైన్ 2 based. One is 2 types, online journal, another one is CD-ROM journal. These are the e-sources, e-resources, e-journals, e-books we discussed. So in this class mainly we discussed about the some information sources or e-resources and handbooks and statistical sources and current events, report literature, conference proceedings, newspaper indexes, and thesis and dissertation translations, and patents and standards, various like citation index also we discussed. Thank you each and everyone.